আলাইকুম। স্বাগতম জানাই আপনাদের আমাদের নতুন ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে দেখে নেব কিভাবে একটি ছবির সাবজেক্টকে মুভ করা যায়। চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি। তার জন্য প্রথমে ফটোশপে একটি ফটো ওপেন করে নেব। প্রথমে ছবিটির একটি ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি করে নেব। দেন সাবজেক্ট সিলেক্ট করব। Music licensing reimagined. Ctrl+V এবং Ctrl+V চেপে সিলেক্ট করা অবজেক্টের ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি করে নিব। সাবজেক্ট লেয়ার সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা চলে যাব এডিট মেনুতে, দেন পাপেট ওয়ার্ক সিলেক্ট করে নিব। Artlist.io. যে অংশটুকু নড়াতে চাই না সেই অংশটি পিন করে নিব। Music licensing reimagined. দেন যে অংশটি মুভ করতে হবে সেই অংশে পিন করে পিনটাকে প্রয়োজন মতো মুভ করে নেব। কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করে ওকে করব। Music licensing reimagined. সেকেন্ড লেয়ারে এসে অপ্রয়োজনীয় অংশ রিমুভ করে নিব। ক্লোন স্টেপ টুলটি সিলেক্ট করে কিবোর্ড হতে অল্টার কি চেপে মাউস এর রাইট বাটন ক্লিক করে ওখান থেকে কিছু অংশ সিলেক্ট করে নিতে হবে। সেকেন্ড লেয়ারে এসে অপ্রয়োজনীয় অংশ রিমুভ করে নিব। Step up in the building, killing it. Artlist.io. 0 to 100, baby, I'm dripping in diamonds. This goes in my eyes, it's special. Climb up to my level, wanna see the view. Can you do it like that? Kiss it like that, making it last fast. Bring it right back, wear it like that, move it like that, like it like. Music licensing reimagined. Making it last fast, bring it right back, wear it like that, move it like that, like it like. Do it like that, kiss it like that, making it last fast, bring it right back, wear it like that, move it like that, like it like that, like that, like that. Do it like that, do it like that, like that, like that. Do it like that. Artlist.io. Tell me you're a winner without telling me. Support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.